Hello, my dear students. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ? Hello, hello, hello. Hello, students. ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ಹೆಲೋ ಸುರೇಂದ್ರ, ಕವಿತಾ, ದೀಪಾ, ಆನಂದಪ್ಪ. ಹೆಲೋ ಭರತ್. ಹಾಯ್. Yes, fine. So what we have discussed last class? Anybody? Last class ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೇಟಾ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Is anybody? Tell me the name of the topic. ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? Yes, scalars and vectors. Good, beta. We discussed about scalars and vectors. So, based on physical quantity. So, last class we talked about physical quantity. Some physical quantities have magnitude and direction, and some physical quantity requires only magnitude, not direction. So, based on whether the physical quantity required direction or not, the physical quantities are classified as vectors and scalars. So, regarding scalars, we talked that scalars are the physical quantities. Scalar quantities are the quantities which only have magnitude but not fixed direction or do not have any direction. Such quantities are called as scalar quantity. And ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಿವಿ. Scalars quantity. Will you have examples? Give me any 3 examples of scalar quantity in the comment section quickly. Scalar quantity, any 3 scalar quantity. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. Comment on the section. Name any 3 scalar quantities. Right? Mass, speed, distance. Super. Bharat. Amazing. Okay. Scalar quantities. So this is scalar quantity. Slide. ನೋಡಿದಿವಿ. Okay. Mass, speed, distance, volume, temperature. These are some scalar quantity. Yes, volume, temperature. Super. Srushti. Super, super, super. Beta displacement barala, displacement barala. Distance barutte, scalar quantity. Anjali, displacement barala beta. Okay, scalar quantity ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಿವಿ. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೆನಿಟಿ, scalar quantities can be added or subtracted based on whether they have same dimensions or not. So they should have same dimension, they should have same nature. Like yes, same unit ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ 101% ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಜೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಾರಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ representation of vector quantity, symbolical representation. Symbolically, the vector quantities are represented by using a bold letter along with a arrow mark on its head. I hope you understand this, right? And how the vector quantities are represented graphically. Graphically ಹೆಂಗ್ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ? By drawing the arrow mark, right? Where the length of the arrow indicates the magnitude and the point where the arrow is pointing, that indicates the direction. Okay, so we discussed this last class. Now let us talk about the addition and subtraction of vector quantities. So to understand the addition and subtraction of vector quantity, I am taking the type of vector quantities as which type of vectors I am taking? I am taking co-linear vectors as a type. So last class ಹೇಳಿದೆ co-linear vectors ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So these are the types of vectors. There are various types of vectors we have. Different types ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ vectors. So ಇದು one type ನಾನು example ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, known as co-linear vectors. Right? Co-linear vectors ಅಂದ್ರೆ two or more vectors are on the same line, acts along the same line. Such vectors are called as co-linear vectors. And last class ಇನ್ನೊಂದು important point ಹೇಳಿದೆ ಬೇಟ. That point is based on what? Based on what we can add or subtract the vector quantities. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? On the basis of direction. On the basis of direction, we can added or subtracted the vector. Direction ನೋಡಿ add ಮಾಡಬೇಕಾ subtract ಮಾಡಬೇಕಾ decide ಮಾಡ್ತೀವಿ. Let us take an first application here. First example, right? Addition of two vectors, right? So two vectors are, if the two vectors are point in the same direction, if two vector points in the same direction, then simply ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We can add them. So if two vectors are pointing in the same direction, not only two vectors, more than two vectors also if pointing in the same direction, simply we can add them. Addition ಮಾಡ್ತೀವಿ. Example ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Let us have an example here. A man walks 46.5 meter towards east and another 20 meter towards east, same direction. Calculate his displacement relative to where he started. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಅವ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅಲ್ಲಿಂದು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವನು 46.5 ಮೀಟರ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋದ, ಆಮೇಲೆ 20 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ. ಸೊ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Total displacement is 66.5 meter towards the east direction only. Towards the east direction only. Right? Yes, 66.5. Fine, fine. Inform all your friends to join the class. Very important class we have here today. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಆರೋ. ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆರೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಆರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆನ್ ವಿಲ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಡೆಡ್? ವೆನ್ ವಿಲ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಡೆಡ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಆಡ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. Two vectors, when we added the two vectors, when the vectors have same direction, right? Yes, same direction ಇರಬೇಕು. Direction same ಆಗಿರಬೇಕು, then we can added the vectors. Let us talk about subtraction of vector. Okay, so when two vectors are point in the opposite direction, when two vector point in the opposite direction, simply we can subtract them. Subtract ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. A man walks 46.5 meter
east, and another 20 meter towards the west. East and west are the opposite direction, right? Calculate the displacement relative to where he started. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ರೀ? Where the first vector is pointing, the first vector is pointing towards the east, which is 46.5 meter towards the east, and next vector, that is 20 meter towards the west in opposite direction, right? Which is having a smaller magnitude, which is acting in the opposite direction. So ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ? ಅವ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದ, ಮತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ? 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 26.5 ಮೀಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ understand the advanced level. Definitely you can understand the next level concept. Okay na? Fine. Now let us take one more applications of the vectors, but this time by taking non-collinear vectors. Non-collinear vectors andre enta vectors tagota idini nanu? 2 or more vectors not along the same line. ಈ ಸಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾನ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ? ಪರ್ಪ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. 2 vectors are perpendicular to each other. When 2 vectors are perpendicular to each other, what we can use? We can simply use Pythagorean theorem. Pythagoras theorem ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. A man travels 120 kilometer towards the east and then 160 kilometer towards the north. What is its resultant displacement? ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ 160 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಗಾಟ್, that is 120 kilometer towards the east, is horizontal component, is called as horizontal component of the vector, and the another is called as vertical component, which is 160 kilometer. So resultant ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಲಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಹೈಪೋಟೆನಿಯಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಗುಡ್ ಬೇಡ. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವರ್ಟೈಸಸ್ ಗೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಟೈಸಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. AB is one vector, AB is one vector, and next to BC indicates another vector which is perpendicular to the first vector, right? Now AC is the resultant vector. What is AC? AC is the resultant vector. So we need to calculate that AC. So AC calculate ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀ? AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, so let us calculate this. What is AB square? AB square is 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾಗೆ ಇರಲಿ, ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಸ್ 120 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 120 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಆಯ್ತು ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 120 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 160 ಸ್ಕ್ವೇರ್. Okay, I hope everything is going properly. Okay, what is the net answer? What is the total answer now? Total answer is 200 kilometer. Yes, AC is 200 kilometer.
ಸೊ ಅವನು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಓಕೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿತ್ತು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ರೀ. ಈಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನಫ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೇಯಿಂಗ್ the resultant displacement is 200 kilometer? Is it this answer is enough? Because displacement is a vector quantity. So 200 kilometer is just a magnitude. But we also required, what about the direction? What about the direction? Direction ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ? So this is not the final answer. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೇನ್ ತೆಗ್ದಿದೀವಿ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದು, ಬಟ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓನ್ಲಿ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, right? So what about the directions? To understand direction, so we have, look at, we have a reference direction diagram. Okay, ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ಸೌತ್ ಈ ತರ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. A body is moving from south to north. Okay, for example, a boat is moving from south to north, and the flow of river is from west to east. Then where exactly the boat will move, right? ಯಾವ ಕಡೆ ಬೋಟ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಟು ಗೆಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್. ಇದು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊ, ರೈಟ್? ಒಂದು ಝೆಡ್ ತರ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊರಿ. ಝೆಡ್, ಇದು ಈಗ ಝೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಝೆಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ. ಇದೇ ಝೆಡ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ? ಹಿಂಗೆ ಬರೀರಿ, ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ರೈಟ್? ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ? ನ್ಯೂಸ್, NEWS, ನ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು NEWS. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ? ಈ ಝೆಡ್ ಒಂಥರ ಝೆಡ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ, ಸರಿನಾ? ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಝೆಡ್ ಅಂತ ಸಿಂಬಾಲ್, ರೈಟ್? ಹಾಕಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನೇಮ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್? NEWS, ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇದು NEWS, ನ್ಯೂಸ್, ರೈಟ್? ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಸಿಕ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಆಯ್ತು. ಸರ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹಿಯರ್? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಸರ್? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಸಪೋಸ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಈಸ್ಟ್ ಲಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ. ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಈಸ್ಟ್ ಲಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ, ಮೂವ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಂತೀವಿ ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಈಸ್ಟ್ ಲಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
ನಾರ್ತ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ದು ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಬಾಡಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕಂತರ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್. ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಆಯ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಇನ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. In many problems you can use this. You got the point? Artha aita? Even this direction reference is we can use in magnetism, magnetic effect of electric current. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. You got the point? Magnetic effect of electric current ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೆಳಗಡೆನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ನಿಡಲ್ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Okay, sir, when you are looking at the North Pole, suppose I am a person, I am looking at the North Pole. I am looking at the North Pole. Then, ಯಾವ ಕಡೆ ನಿಮ್ದು ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ನಂದು ಯಾವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಂದು ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹೌದಾ? ಇದು ಆಯ್ತು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್? ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್? ಹಿಂಗೆ ಝೆಡ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಝೆಡ್ ಹಾಕಿ NEWS ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಈ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಹೆಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೌ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಝೆಡ್? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು? ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆನ್ ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಬೇಟ, ಎಸ್ ಸೂಪರ್. ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ವೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ತ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು ನಾರ್ತ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋ. ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ our main slide now. Now what the answer we got? The answer we got, resultant displacement is 200 kilometer. Okay, now in which direction is supposed to moving? ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್? ಅವ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದ ಅವನು? ಈಸ್ಟ್ ಲಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದ. ಈಸ್ಟ್ ಲಿಂದ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಇಡ್ಬೇಕೀಗ? ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಸರ್? 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಟ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನಫ್ ಆನ್ಸರ್? Is it this answer is enough to get a resultant displacement? Is it enough? So the resultant displacement of the man is 200 kilometer. 200 is a magnitude. Kilometer is a unit. And north is a direction. Is it enough? If you feel this is the enough answer, then tell me. Is it enough in physics? Sir, on resultant displacement 200 kilometer ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ.
ಸಾಕಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ನು ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ತು 200, ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೇಘಾ ಬೇಟಾ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸರ್. ಓಕೆ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಫ್ ಯು ಎನಿ ಡೌಟ್. ಇದು ಇನಫ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಾ? ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ? ಹೌ ಫಾರ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ 200 kilometer north east, still it is not enough answer in physics. We want a numerical value for the direction as well. ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೂ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ನೋಡಿ, in this example, the displacement is asked, displacement ತೆಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, and it is a vector quantity. So ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಮೇಘಾ, person is walking from right. How you say he is walking from east? Hey, look at the direction reference beta. Look at the direction reference. Direction reference ನೋಡು. ನಾನು ಏನಂದೆ, ನಮಗೆ ನನಗೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ರೂಮಲ್ಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪೇಪರಲ್ಲಿ Z ಹಾಕ್ತೀವಿ, NEWS ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ರೂಮಲ್ಲಿ, ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ನಿಂಗೆ ನಾರ್ತ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಇದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ನಂಗೆ ನಾರ್ತ್ ಇದೆ, ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು ರೂಮಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ 120 kilometer ಈಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ 160 kilometer ನಾರ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇತ್ತು? ಅವ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇದು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಇದೂನು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಇದೂನು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬರೇ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಇದೆ ನಾರ್ತ್, ಇದು ಇದೆ ಈಸ್ಟ್. 200 kilometer ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್? ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟೇ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟೇ, ಇದು 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 ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್, ಇದು ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಬರೇ 200 kilometer ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. just putting north and east is not enough, because northeast, anything between north and east become northeast direction. Sir, till I have a doubt. Okay, tell me beta Mega if you doubt anything. Southeast in the left side, how it is right side? Oh, again you are confusing. My children are getting confused. North is the left side, how it is? Look at the example. In this ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಅವ್ರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತು? ಎಲಿಂದ ಸಿ ಆಯ್ತು. ಎಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ,
Mega, if you have any doubt, tell me, no issues. Right? ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಕರಿಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ west. It is okay. It is moving from west to east. So ultimately is moving towards the east. Yes, pointing from west. Correct. But look at the resultant displacement. ಹಿಂಗಾಗಿದೆ. ಅವ್ನು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಅವ್ನು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬೇಡ? ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಸೊ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಡಾ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ ತರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋದ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಂದ. 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ಹೌದೇ, ಈಸ್ಟ್ದು ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ. ಈಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆದ. ಈಸ್ಟ್ದು ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಬರೇ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಅವನು 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಇದಕ್ಕಂತಾರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಎಲಿಂದ ಸಿ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕಂತಾರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಟೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿನಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಥೀಟಾ, ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆಂಗಲ್ CAB ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಥೀಟಾ. ಆಂಗಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಆ ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆ ಆಂಗಲ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನೀವು ಆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಆ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದ. ನಿಮ್ಗೆ ಥೀಟಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಥೀಟಾ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ adjacent side. What is this opposite side indicates? Opposite side nothing but vertical component, and adjacent side is nothing but horizontal component. So vertical component is 160, horizontal component is 120. So the answer is 1.333. Okay, so this is what we get, tan theta ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಥೀಟಾ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1.33 ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 53.1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ tells that? The angle tells that ಅವನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 53.1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ಅವನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, 53.1 degree towards north of east.
This is the complete answer of the problem. Because displacement is a vector quantity, we need magnitude, we need direction, and also we need the value for the direction. Right? How to calculate theta? Yes, beta. Theta calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬುಕ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಬುಕ್. ಓಕೆನಾ? ಆ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು ನೀವು ತೆಗಿಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ತೆಗೆಯೋದು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆಂಗಲ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಆಂಗಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಇಂಥ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದಾವ ಕೆಲವು ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಶೋ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಹೌ ಯು ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಶೋ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ಟದು ಆಂಗಲ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಅ ಪಿನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿತ್ತು, ಸಾರಿ. ಫೈನ್ ಸರ್, ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಥೀಟಾ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬುಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ವಿದೌಟ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1.33 ನೀವು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈತಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಏನಂತ ಇತ್ತಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಏನಿತ್ತು? ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗಿರಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸ್ಕೇಲರ್ ಇಲ್ಲ, ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಹೋದ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅವನು ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಹೋದ, ಟೋಟಲ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಥೀಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ 53.1 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಥೀಟಾ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಬೇಕು, 1.33 ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನೌ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್. ಈಗ ರಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮಹೇಶ್. ಸರ್, ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೇಮ್. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮಹೇಶ್. ರೈಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ? ತಂಬಾಕಿ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ತಂಬಾಕಿ ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. Okay, now we'll switch to the next class. The next class, chemistry will be start. Stay online. Chemistry class ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಕಿಶೋರ್ sir will continue the chemistry class. Fine.
Okay. See you in the next class. Okay, good evening, everybody. Are you hear my voice? ತಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ ವಾಯ್ಸ್? ಓಕೆ 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 ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? What's the topic we are studied in the last class? So last class we are discussed about the atoms, molecules, mixture and the compound, right? So ನಾಲ್ಕು ಇರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸರಿ ಇನ್ನೂ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಐಸೋಬಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ? So now we will discuss today we will discuss about the periodic table. Okay, so in a chemistry class na ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐಸೋಬಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದನ್ನ? ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ PCMB ಆರ್ PCMCs must and should aware about periodic table. Okay, then next ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ periodic table. Okay, so what are all the topic we are covered in this session, right? So genesis of periodic table. What is the meaning of genesis? What is the meaning of genesis? Genesis means ಯಾವ ರೀತಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವೀಗ ಓದ್ತಾರಂತ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದು ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ,
ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಬಟ್ ಆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ದೆನ್ what are all who are the scientists worked on periodic table, next ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸರ್ ಜೋಡಿಸಿರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು. ದೆನ್ ಕೆನ್ ಎನಿ ಒನ್ put in the chart how many elements at present is to the periodic table. In modern periodic table, how many elements are present at present? Can anyone put in a chart how many elements present in modern periodic table now? So 118. Okay, na? 118. Next, periodic table. Then what is the topic we are covered? What is the agenda of periodic table? Periodic table alli yavadunna study ಮಾಡಬೇಕು. Okay, what is the agenda? The first agenda is need for classification of element, right? Classification of element, elements na ಏನಕ್ಕೆ classify ಮಾಡಬೇಕು. This is the first agenda for the periodic table. Okay, the next, Daubinier law of triads. So this is called genesis of periodic table. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಡಾಬಿನಿಯರ್, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಹಿ ಗೇವ್ ದ ಲಾ, ಸೊ ದಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್. ಈ ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್, he introduced a law called Newland law of Octavius. Okay, the next one is Lothar-Meyer curve. I am not go in detail with the Lothar-Meyer curve, but I will go in detail with the Mendeleev periodic table. Okay, Mendeleev's periodic table. Okay, Mendeleev's periodic table. The next, modern periodic table. Modern periodic table. Modern periodic table. Okay, but in a regular classes, in chapter number 3, that is classification of elements and periodicity in property, we are go in detail with the Lothar-Meyer curve. I am not discuss about in this section. Only we are discuss about the genesis of classification in this session, and the next session we discuss about the modern periodic table. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ what are the need for classification of element? The next one is Daubinier law of triads. The next, Newland law of Octavius. The next, Mendeleev periodic table, right? Then Mendeleev periodic table, what is the main criteria to classify the element, right? So one by one discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. Okay, then next, periodic table, right? Why we need that? The answer for the first question, why we need for classification of element, right? Elements na ಏನಕ್ಕೆ classify ಮಾಡಬೇಕು. Okay, then next, in 1800, so only 31 elements are known. ಎಷ್ಟಿತ್ತು? What is the number of elements in 1800? Only 31 elements are known. Then later in 1865, so double ಆಗಿದೆ elements. ಎಷ್ಟು? Up to 33 elements are known in 1865. The next, in 2016, so 118 element, and this year also from 2016 onwards there is 118 elements. Okay, the next, so why we need the classification of elements? The point is difficult to individually study the chemistry of each element and its compounds, right? ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು
ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ IUPAC, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ IUPAC? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಚಾಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ IUPAC ಮೀನಿಂಗ್? Can anyone put in the chat what is the abbreviation of IUPAC? It's important in chemistry. Okay. Can anyone put in the message what is the abbreviation of IUPAC? ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Naming of element, okay. I am talking about the IUPAC abbreviations. IUPAC. It is not again IUPAC, it is abbreviation. Abbreviation of IUPAC. I ಅಂದ್ರೇನು, U ಅಂದ್ರೇನು, P ಅಂದ್ರೇನು, A ಅಂದ್ರೇನು, and C ಅಂದ್ರೇನು. Right, okay. ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemistry. Right? International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay. So it is difficult to individually study of the chemistry of each element and its compounds. Right? Each compound na ತಗೊಂಡು, each element na ತಗೊಂಡು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ. Because in 1800 only 31 elements are known. But in 1865 the element is to be doubled. But in 2016 onwards 118 element. Right? We can't remember this property of all these elements. 118 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು IUPAC, currently there are 2 millions inorganic compound and 18 millions of organic compound. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, how compounds are classified, organic and inorganic, based upon their source in initial days, right? But IUPAC currently ಒಂದು ನಂಬರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 millions inorganic compound ಇದೆ, 18 millions organic compound ಇದೆ. For that reason we cannot study the properties of individual element. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we need to classify the element. Why we need to classify the element? It is difficult to individually study the chemistry of each element and its compound. For that is the reason we classify the element. Okay. The next. What is the definition of periodic table? Definition of periodic table means an arrangement in which elements having similar property were classified in tabular form, which leads to the formation of periodic table. Right? Elements ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಅನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. The next, formulation of periodic table. Classify ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ periodic table ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Formulation of periodic table provides a way for the study of chemistry in a much simpler way. ಏನ್ 118 ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ನು ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ, ಮಚ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ವೇ. ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ. ಏನಕ್ಕೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಹೌದಾ? ಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತಿಂದ ಅವನು ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಜೆನಿಸಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಜೆನಿಸಿಸ್, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಡೆತ್ ವರ್ಗು. ರೈಟ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್
worked on the periodic table. They are classified their own way to classify the element, right? ಅವರ ಒಂದು ವೇನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ ಡೊಬಿನಿಯರ್, right? He classified the elements. So he gave the law known as Daubinier law of triads. Okay. In Daubinier law of triads anta helidre, so okay, International Union of Pure and Applied Chemistry. Okay. See, Daubinier law of triads ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳು. So first to have tried classify the element, right? So Daubinier law of triads ಇರಲಿ, then next ಬರಂತ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್ ಇರಲಿ, then next ಬರಂತ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆಂಡಲಿವ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇರಲಿ, and next ಮೋಸ್ಟ್ಲೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಪ್ ಟು ಮೆಂಡಲಿವ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ವರ್ಗು ಆನ್ ವಾಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್, ರೈಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, grouped the element with similar chemical property into cluster of 3 called triads, right? Daubinier ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಹಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಇಂಟು 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ 31 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್. ಇನ್ 1800 ಟೈಮ್, ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಟೈಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್. 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅವನ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು he arranged that 30 elements into 3 groups. He 3 groups he named it as triads. What are triads ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ group of 3 elements, right? So Daubinier grouped the element with similar properties, similar chemical properties into clusters. So he named it as triads. Triads ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, right? The next, ಸೊ ಅವದನ್ನ E1, E2 ಅಂಡ್ E3 ಅಂತ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರಯೇಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ E1, E2, E3 ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, E1, ದೆನ್ E2 ಅಂಡ್ E3. E1 is one element, E2 is another element, and E3 is the another element. Okay, then M1, M2 and M3. So M1 means atomic mass of E1. So M2 is atomic mass of E2 element. M3 is the atomic mass of E3 element. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ atomic mass ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? What is atomic mass? Put into a chart. What is atomic mass? Isotopes, isomers ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಏನು atomic mass ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? What is atomic mass? Put into a chart. Atomic mass A. It is the combination of proton plus neutron. Proton plus neutron together called atomic mass. Number of proton plus number of neutron present in the nucleus is nothing but an atomic mass. Okay, the next, then what is M2? M2 is the middle element. E2 is the middle element. M2 is the mass of E2 element. Then M1 and M2. Maruti C, sum of proton and neutron. Very good. The next, E1 and E3, right? Elements. So M1 and M3 are the mass of element E1 and E3, and M2 is the mass of atomic mass of middle element. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ lithium, sodium and potassium. In 1800 times, these elements are already discovered. What are the elements? Lithium, sodium and potassium. Okay, ನನಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, what is the atomic mass of sodium? Atomic mass of sodium is 23, right? Atomic mass of sodium is 23. Then what is the 7? 7 is the atomic mass of lithium. 39 is the atomic mass of potassium. So divided by 2. So 46 divided by 2. Okay, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಿದ್ದು? 23 ಬರುತ್ತೆ. So 23 is the atomic mass of sodium. So ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Daubinier classify the element into 3 groups, 3 clusters into a groups is nothing but an triads. ಹೌದಾ? ಆ triads ಅಲ್ಲಿ
he was taking the example of lithium, sodium, and potassium. See, the mass of middle element. What is the middle element? Sodium, 23. It is the arithmetic mean of first atomic mass of the first element and atomic mass of the third element. Right? ಇವನ್ ಮೂರು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಸೋಡಿಯಮಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯಾವ ಎರಡು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಿನ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಲಿಥಿಯಂ ಅಂಡ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಿನ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 23. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 23. ದಟ್ 23 ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ. ರೈಟ್? ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ he gave the statement. ಏನಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ? when 3 elements having similar property, see, lithium ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂರಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ? ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್. ರೈಟ್? when 3 elements having similar properties are arranged in the increasing order of their atomic masses. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್ ಆಗಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಂಡಲಿಯು ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಲಾ ಆಗಲಿ, ಆ ಮೂರು ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? ಮೇನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ he classify the elements. So see the statement of Daubinier law of triads. I will give if one the example ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೀಪ. Sir, give any another example by choosing random element. Okay, I will take when 3 elements having ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. when 3 elements having similar properties are arranged in an increasing order of atomic mass. Right? ಇಲ್ಲಿ lithium, then next sodium. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ lithium, sodium, potassium. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ದೆನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿರೋದು ಅದನ್ನ ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ಆಗಿ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ದೆನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ is mean of atomic mass of the other 2 element. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈ ಮೂರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಡಿಸಿರೋದು? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ದೆನ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? increasing when 3 elements having similar properties are arranged in an increasing order of their atomic mass, then atomic mass of the middle element ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯಾವ ಎರಡರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಿನ ಮೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅದರ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಮಾಸಿನ ಮೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ವೇಟ್, ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಈಗ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಲಿಥಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬೇರಿಯಂ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು 40, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಮಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು 88 ಅಂಡ್ ಬೇರಿಯಮಿನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬಂದು 138. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ. Then another take chlorine, then bromine and iodine. This is another example for Daubinier law of triads. Okay, what is the atomic mass of chlorine is 35.5. Then what is the atomic mass of bromine? It is 80 almost. ಇದು ಡಿಜಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು 35.5 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 126.9 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ 127 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ ಅಯೋಡಿನ್. ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ ತಗೊಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಕ್ಕೂ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಸಿ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ ಇಸ್ 88. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ 40 ಪ್ಲಸ್ 130
8 divided by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ almost it is 88 point something ಏನೋ ಬರ್ತಾರೆ. Almost it is similar to the atomic mass of the strontium. Like that, then 35.5 plus 127 divided by 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 81 point something ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. That atomic mass is similar to that of the middle element bromine. So these are all about the Daubinier law of triads, because only 30 elements are known in that time. 1800 time ಅಲ್ಲಿ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಡ್ಸ್? ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನು, ಯಾಕೆ ಈ ಲಾ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು? ರೈಟ್, in some of the triads all the 3 element possesses nearly the atomic masses. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, he classify the elements into 3 groups, 3 elements, ಕರೆಕ್ಟ್? ಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಲಿಥಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸಸ್ ತುಂಬಾ ವೇರಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರುಥೀನಿಯಂ, ರೋಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಪೆಲಾಡಿಯಂ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜೆನಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ರೈಟ್, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಸ್ಮಿಯಂ, ಇರಿಡಿಯಂ, ಆಸ್ಮಿಯಂ, ಇರಿಡಿಯಂ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ. ಸೊ ಈ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದಿ known elements are not arranged as triads. Example, later on from a periodically new elements was discovered. Okay, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಐರನ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ನಿಕ್ಕಲ್, ರುಥೀನಿಯಂ, ರೋಡಿಯಂ, ಪೆಲಾಡಿಯಂ, ಆಸ್ಮಿಯಂ, ಇರಿಡಿಯಂ, ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆದಾಗ ಈ 3 ಏನ್ ಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಾ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು 3 ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರೈಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್, ದೆನ್ ಮೆಂಡಲಿವ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಸೊ ಸಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, when elements are arranged in the increasing order of their atomic mass. In Daubinier law of triads allo same statement. When elements are arranged in the ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ರೈಟ್, ಈ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Up to from Daubinier law of triads to Mendeleev periodic table, we classify the element according to their atomic mass. Okay, next, the properties of every 8th element resembles to the first. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್. He also arranged the element according to their increasing order of atomic weight. Atomic weight ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Then he also said that the property of every 8th element is resembles to that of the first. Right, every 8th element is resembles to that of the first element. ಯಾವ್ದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ 8ನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ?
ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿ, he classified the elements into increasing order of their atomic weight. See this one: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. See, atomic weight increase in their atomic weight. Okay. Next, the next row is sodium to chlorine, right? The next, potassium and calcium. So in Newland law of Octavius, means Octavius time ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ವರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್? ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ಯಾವುದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್? ಸರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ. ಮತ್ತೇನಾಗತ್ತೆ? ಸ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಒಂದ್ಸರಿ ಸಾರಿ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ. ಹಾಗೇನೆ ಯು ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲಿಥಿಯಂ. ಲಿಥಿಯಂ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್, ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆರಿಲಿಯಂ, alkaline earth metal. Then boron, he arranges the element into the increasing order of their atomic weight. Okay. Fluorine ಆದ್ಮೇಲೆ next 8th element ಯಾವುದು? sodium. Sodium is under the alkali metal. The properties of sodium is similar to that of the lithium, like that of the musical notes. Okay. musical notes ತರ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಕ್ಲೋರಿನ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೇಮ್ group, right? What is? Alkali metals. Lithium, sodium, potassium having a similar property. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿರೋದು, when elements are arranged in the increasing order of their atomic mass, the properties of every eighth element. What is the properties of every eighth element? Sodium, the properties of sodium is similar to that of the lithium, and every eighth element of potassium is similar property to that of the sodium, right? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಇದೆ, ಸೋಡಿಯಮಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಿಥಿಯಂಗೆ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಲಾನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದರೆ? ಹಿ ಕಂಪೇರ್ ದ ಲಾ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಾಬಿನಿಯರ್ ಲಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಡ್ಸ್ ತರನೇ ಈ ಒಂದು ಲಾನು ಕೂಡ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್? ರೈಟ್. ಸಿ, ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಹಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನು? ಹಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಲೈಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ವರ್ಗ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು? ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಲೈಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಲಾ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್, sodium is a metal, but noble gases, inert gases are gas. That noble gas property is different from that of the metals. That is alkali metal and alkali earth metal ಗಿನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, another one demerits. See, it is not valued for heavier elements such as oxygen. This one is osmium agbekidu. Such as osmium and iron were placed in a same group despite having, idu oxygen and iron were placed in the same group despite having vastly different properties. Oxygen non-metal, iron is a metal. This is D block element, oxygen is a P block element. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ, ಐರನ್ಗೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡನ್ನು ಸಿಮಿಲರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನು? ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೇನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್ ಇಸ್
ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್. ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೇವಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು Daubinier law of triads, then Newland law of octavus. Okay, then nextly we go through Mendeleev periodic table, its merits and the demerits. Okay, Newland law of octavus ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. So we will go to next topic, Mendeleev periodic table and its merits and the demerits. Okay, next we go through next topic, Mendeleev periodic table, its merits and the demerits. Okay, first we go through the statement, right? Mendeleev periodic table. So physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. In 1863, right? So 63 elements were discovered. In 1800 ಅಲ್ಲಿ 30 elements ಮಾತ್ರ discovery ಆಗಿರುತ್ತೆ. In 1863 the number of element discoveries doubled, right? So ಸಿಕ್ಕಿರಂತ 63 elements ನೆ ಮೆಂಡಲಿಯವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, he classify the elements. He also classify the elements in the same agenda, right? ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ? he also classify the elements according to the increasing order of their atomic masses. Increasing order of their atomic masses. ಮೆಂಡಲಿವ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರೋದು? he classify the elements on the basis of atomic masses, right? Dimitri Mendeleev, right? That scientist name called Dimitri Mendeleev. So he gave the statement about his periodic table. He classified the elements according to their atomic masses. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? Physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಚಾರ್ಟ್? ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ what are all the physical property, right? Physical property ಅಂತ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? What are the physical property? Physical properties. ಯಾವ್ದೊಂದು physical properties ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, right? ಯಾವ್ದೊಂದು physical properties? Boiling point. The next one is melting point. Then third one is atomic masses. Then atomic masses. Then next, atomic radius. So these are all the physical properties of elements, right? And chemical properties of element means oxides of nature irbodu, right? Acidity, basicity, these are all the chemical properties. Okay, Mendeleev periodic table ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic masses, right? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ when a new product is not formed. I'm not talking about the chemical property, but I'm talking about the Mendeleev periodic class statement, right? The property which occur physically. ಅದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ? ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಂತದ್ದು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಸಿಡಿಟಿ, ಬೆಸಿಸಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Mendeleev periodic table, he classify the elements
he classify the elements into periods and groups. ಮೆಂಟಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 7 rows and 9 columns. Sorry, 9 columns. He will he call it as groups. 9 column he call it as groups, and 7 rows he named it as period. Horizontal rows na period ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, vertical column na groups ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay. The next, he again classify the groups into 2 categories. Okay. Next, see, he classify the 9 columns into 1 to 8, 1 to 7, then 8 and 0. Right. ಇದನ್ನ modern periodic table ಗೆ comparison ಮಾಡಿದ್ರೆ, in modern periodic table there are 18 groups and the 7 periods. In Mendeleev periodic table, right, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ modern periodic table ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, Mendeleev periodic table ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. In Mendeleev periodic table, sir, there are 7 rows and the 9 columns. He classify the groups into again 2 categories. So group 1 to 8, he classified it as A and B, and 8 he classified into 3, then 0. Okay. Total ಇದನ್ನ modern periodic table ಗೆ comparison ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 18 groups ಇರುತ್ತೆ. Okay. The next, Mendeleev periodic table. See, he classified up to 7 and 8, again it is divided into 3, then last group is known as 0 group. ಇದನ್ನ Mendeleev periodic table ಒಂದು picture ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. See, first group he divided again into A and B. First group ನ ಎರಡೆರಡು sub divide ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. And next, ಯಾವ್ದನ್ನ group number 8 ನ he divide again into 3. Okay. Then next, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟ್ರೈಡ್ ಇನ್ Mendeleev periodic table, he classify group 8 again divided into 3. Then he named it as transition triads. Okay. Then next, group 0 group elements were later introduced by Ramsay and Rayleigh. Okay. Modern periodic table ಅಲ್ಲಿ 0 group element ಇರಲ್ಲ, but Mendeleev periodic table ಅಲ್ಲಿ noble gas introduce ಆಗಿರಲ್ಲ. Okay. Then next, later on these two scientists introduced a noble gas to the Mendeleev periodic table. ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ periodic table, ಅದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Mendeleev periodic table. ಅದನ್ನೊಂದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೇನಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ಓಕೆನಾ? Okay. So good evening, dear students. Am I audible for all of you? Yes. Am I audible? Yes. Hi. Hi, all of you. Myself, Prithviraj. I'll be taking you biology. Okay, for the upcoming
years. Okay, first year PU and second year PU. Yeah. So we'll start with the bridge course of biology. So as you all know, you have just before starting with the topic, so we'll be dealing with the topic like a five kingdom classification. Now before that, uh, so myself, Prithviraj, as I told you, I'll be handling biology, and in biology you have two broad sections, right? You have two broad sections called as zoology and botany. So the in biology, before starting with the topic, you have to just know that there is a thumb rule in biology. That is nothing but, if you want to understand biology in a better way, you have to go for breaking of the words. Whichever word you find out very uh, difficult, you have to break that word. That's what. That's what you have to do. So starting with the biology, the word biology. So if you break the word, you will get two words, that is bio and logy. Okay, and so it has got its origin from Greek again. So it is a language. Most of the words in biology is in case of biology is taken from Greek as well as Latin. Okay. So now what is the meaning of biology? Anyone? What do you mean by biology? So what is bio? Bio? Can you tell me fast? What do you mean by bio? See, bio means life. And logy comes from the word logos, which means study. Okay. So what is biology? Now, the study of life and life processes, you can call it as biology. Okay. Now, in biology, as I told you, as I mentioned earlier, you have two broad sections. That is, one is botany, and the other one is zoology. Okay. One is botany, and the other one is zoology. Now, this botany and zoology, one is the study of plants, and the other one, that is the zoology, is nothing but the study of animals, right? Now if I take the word again, so as I told you, you have the thumb rule. Just take the word, you analyze what is the word, okay, then you can make a good better understanding of what is that. Okay, so botany means, it comes from the word called as botany, okay, which means grass. Okay, which means grass. So hence the study of grass, you call it as botany. And zoology, if you break the word again, the logy, logos, again, it is zoo means animals. So it is the study of animals in brief. And here botany means it is the study of plants. That is what you call it as botany. Okay. Now, the fundamental concept you have to remember, who is the father of biology? Okay, who is the father of biology? Can you tell me, anyone? Guess? Guess anyone? Who is the father of biology? Can you tell me? Yes. Yes, Afifa, you are correct. Deepa is Aristotle. Yes, he is nothing, and is none other than Aristotle. He is rightly called as the father of biology. Okay. Can you tell me who is the father of zoology then? Who is the father of zoology? Again, the same person, Aristotle itself, himself, is called as the father of zoology also. And one thing you have to remember, who is the father of botany? Father of botany, his scientist name is Theophrastus. Okay, Theophrastus is the father of botany. Okay, remember the names. Okay, it will be helpful for you in your further studies. Okay,
So Theophrastus is called as father of botany, and Aristotle is called as father of zoology. So remember, students. And one more thing, Theophrastus is a student of Aristotle. Okay, remember, Theophrastus is, I mean, he's a student of Mr. Aristotle. Okay, so Aristotle. So now we'll come to the actual topic. Today's topic, that is nothing but five kingdom classification. Okay, five kingdom classification. So before starting that, what do you mean by classification? What do you mean by classification? Classification ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Any guess? So classification means, yes, it is nothing but the grouping of organisms. Okay, grouping of organisms on some hierarchy. Okay, on some hierarchy of categories, we are going to group the organisms. Uh, you're grouping these organisms in a series of categories. Okay, in a series of categories by simple characters. Okay, by simple observable characters. By looking into simple observable characters, you are going to group the organisms. Okay, that you call it as classification. Now you have classification. Why? What is the purpose of classification? I mean, what is the need for classification? Is there any need for classification? Why you need it? Why you want to categorize or divide the organisms or living beings? What is the need for classification? Anyone? Yes, students, can you answer why? What is the need for classification? Yes, because to understand it better, Afifa. Okay. Then anything else? See, as you have told, as you have been told in the first class, I hope you have heard the first class. You have already 1.7 to 1.8 million species. Okay, in this living world, you have 1.8 million species in this living world. So if you want to study all the organisms at a time, it is not possible. Okay, it's not feasible, and it is nearly it is impossible. Okay, so hence you have to categorize, you have to group the organisms, and you can then go for studying each of the organisms. Okay, so you can group the organisms into families, or you can say, for example, you have different categories starting from kingdom. Okay, kingdom, then you have phylum, then class, order, and family. Okay, these are some of the characters, I mean, groups. We usually characterize the organisms, okay, or group the organisms into different groups, like starting from the highest order, that is your kingdom, phylum, class, order, family. And we also name, okay, we also name it by binomial nomenclature, which you have understood in the last class of biology. Okay, so that is, you have the genus and you have the species name. Okay, that is the names which we are giving for each of the organisms, genus name and species name or specific epithet. Okay, now we are talking about the highest classification or hierarchy in the classification is your kingdoms. Okay, so that is what we are talking about, five kingdom classification. So before starting that, as I told you, what is the need for classification? Why you need a classification? So if you see this slide, okay, if you see, go through this slide. So this is a slide of uh, what do you say? I mean, a grocery shop. I mean, a mall. Okay, in a mall you have a mart, right? Like for example, you have D Mart or you have more. So all those big market chains you have in our society. Now in that, if you go through, I mean, if you enter into their shops, so what you can see is you can see different.
categories. Like, okay, uh, you have the dairy products at one side, and then you have meat and poultry, you have seafood, you have pharmacy, you have different products will be grouped in different areas. Okay, very simple. Say for example, if you visit a mart like a D Mart and all, if you go there, or more, for example, you can find the chocolates will be present in one side, as you all like chocolates, right? So it will be, I mean, say for example, dairy products, ice creams and all. So ice creams, it will be present in a single side where I mean, refrigerations and all are set up. Okay, and then you have the groceries will be at a different place. Okay, it will be in an ordered manner. Okay, and then you have the vegetables region. Say for example, in the slide you can see, so in this slide you can see the second photograph. So this is your, the in the mall you can see that there is the groceries, the chips or mixture items, all those things are kept in one rack, and here you can see the vegetables are kept in the another rack. Okay, separately you can go in the specific category. You already have an idea of where the vegetables are present, and you can just go for it. Okay, now, the same thing when you go for a grocery shop, you have the grocery shop. This is your first and second photograph. You can see that you have all those items at a single place. Okay, it's not characterized. I mean, it is not categorized. Okay, so hence we cannot choose. We cannot find the items very easily. It becomes difficult for us to choose what we want, and if you want to identify that, it becomes very difficult. Okay, so for that what you have to do, you have to classify or you have to categorize to make some categories so that your job becomes very easy. Okay, that is why we have classification for us. Okay, so for our, so why, what is the need now? So for our convenience. Okay, for our convenience, why we need convenience? Okay, why we need convenience? To make or to study the organisms easily. Okay, study organisms very easily. You can go for uh, classification. Okay, so that is why, that is the purpose of classification. So initially, I mean, before coming to the five kingdom classification, you have other systems of classification. Okay, other systems of classification. The first one, which is given by Aristotle. Okay, Aristotle, as you all know, is the father of biology. He gave us classification like a two kingdom classification. Okay, he grouped all the organisms living organisms which may be unicellular or it may be multicellular. Okay, it may be multicellular or it may be unicellular. He grouped all the organisms in two categories. That is nothing but, your first one is your plants and the second one is your animals. Okay, and further the plants were classified on the basis of their stem. Okay, on the basis of the stem, the thickness of the stem and the length or the plant height. On that basis, Aristotle classified the plants into three categories. That is the which has a soft stems, you call it as, you call them as herbs, and woody stem, you call them as shrubs. Okay, and the other one, which has got a completely huge trunk and a very tough um, body, plant body, you call it as trees. Okay, and based on the height also, the stem height also you can categorize, which has a very short height, you can call it as herb, and medium height you can call it as shrubs, and very long you can call it as trees. Okay, these are the three categories which were made by Aristotle, and based on the habitat. Okay, this is based on the habitat. What do you mean by habitat? Yes, what do you mean by habitat? Please comment. What do you mean by habitat? Yes, students, what do you mean by habitat? Anyone? So habitat is nothing but your
place of living. Okay, place of living, you call it as habitat. So on the basis of habitat, the organisms, the animals were classified. Yeah, yeah, you are. Some people are typing. Yeah, FIFA. Yes, environment or living surroundings. Okay, the animals, the way animals live. Yeah. So the place of animals, I mean, where the place of living of organisms, you call it as habitat. So place of living, on the basis of place of living, there are three categories. Those which live in water, you call it as water dwellers. Those which live on the terrestrial habitat, you call it as the land dwellers. And then those are present in the arboreal, or it may be present in the air. Okay, you can call it as air dwellers. Okay, these are the three categories which were made by Aristotle. Okay, and also one more thing you have to know is, you have to know is, one more thing you have to know is, see, he also classified the animals. Animals were also classified on the basis of the RBC. Okay, you have red blood corpuscles. Okay, red blood corpuscles, the color of the RBC is different. Okay, on the basis of RBC, he called it as enema. Okay, enema and anemia, where RBC is absent. Okay, RBC is absent in case of anemia, and enema means RBC is present. Okay, those organisms which has got red blood RBC, red blood corpuscles, and without RBC, anemia. Okay, so you have different colors, right? Say for example, you have seen cockroach. If you have killed cockroaches, right? So what is the color of cockroach blood? What is the liquid that comes out of cockroach? Which one? So it is, in case of cockroach, you have white. Okay, white or cream color blood you have. Yeah, then say for example, have you heard squids? Okay, squids are the organisms which is marine organisms. Okay, marine organisms like octopus. They are not octopus. They are called as squids. They have almost dark blue or black. Okay, their blood color is dark blue or black color. And then those organisms, the other organisms like mammals and all, you have enema. Okay, we have red blood. Okay, we have the red color blood. So that is one more categorization which was made by uh, Aristotle. Okay, then so after this, the next person that comes here is, this person is called as, this person name is anyone? Can you guess the person's name? The scientist? Who is the scientist? Yes, who is the scientist? Can anyone name this person? This person name is Carl Linnaeus. I hope you have heard the name. Okay. No, Einstein will not come in biology. Okay, Deepa. So Carl Linnaeus, he's the person, I mean, who gave us the first actual two kingdom classification. Okay, so after Aristotle, much later, after Aristotle, Carolus Linnaeus, okay, Carolus Linnaeus or Carl Linnaeus, he gave us the first system of classification, that is two kingdom classification. Okay, two kingdom, the actual two kingdom classification. On a much scientific basis, he gave us two kingdom classification.
So in the year 1758, okay, 1758. So then Aristotle was wrong. Do you think Aristotle was wrong? So Aristotle was also right because it is difficult at starting times. So Aristotle gave us this classification in the 350 BC. Okay, before Christ, 350 BC. He gave us an idea that you can group the organisms into plants and animals. Okay, so much after that, 1758, much longer. Okay, with a very long gap. After a very long gap, Carolus Linnaeus gave us the two kingdom classification, in which he also grouped the organisms, all the organisms, into kingdoms, that is the kingdom Plantae and kingdom Animalia. Okay, kingdom Plantae and kingdom Animalia. The criteria which he used was only two things. I mean, to start with. So one is autotrophic nutrition. Okay, one is the first criteria was nutrition. So nutrition basis ಮೇಲೆ ಅವರು classify ಮಾಡ್ತಾರೆ. That is, one is autotrophic, and the second one is animalia have a heterotrophic type of nutrition, and also on the basis of presence and absence of cell wall. Okay, remember this. It is presence or absence of cell wall. In plants, you have the cell wall, and the animals lack a cell wall. Okay, so on the basis of cell wall, he gave us two kingdom classification in the year 1758. But his system had lot of drawbacks. Okay, his system had lot of drawbacks because he did not classify the unicellular and multicellular organisms. Okay, he found, I mean, he was lacking behind in two things. That is, he did not classified or divided unicellular and multicellular organisms. And one more thing, he did not classify, or he failed to classify the eukaryotic and prokaryotic organisms. Okay, prokaryotic organisms. Okay, he failed to classify eukaryotic, prokaryotic, unicellular, and multicellular, as well as he was not actually considering other forms of nutrition. Say, he did not considered saprophytic nutrition. Okay, so it is a type of nutrition which you find in it's a type of heterotrophic nutrition itself, but it is found in a different set of organisms. He did not make, or he did not consider all those things. Hence, he failed. Okay, so his system was not used for longer time. Then a much better classification came. Okay, so in order to avoid, or in order to reduce all the drawbacks, a much broader classification which was called as three kingdom classification. So three kingdom, then came the three kingdom classification. One more kingdom was added. That kingdom was Protista. Okay, the kingdom was Protista, and the other two the same, Plankton and Animalia. Okay, Plantae and Animalia. He kept it as it is. One more kingdom was added, that is your Protista. Okay, in which he included the person. Okay, the person who gave this was Ernest Haeckel. Okay, Ernest Haeckel. He gave this system in 1866. Okay, 1866 only. Ernest Haeckel, he gave us the system of classification, that is three kingdom of classification, in which he included all the unicellular organisms. Okay, unicellular organisms were included in under one heading, that is your Protista. Okay, that is Protista. And then later came, I mean, this was also not fully uh, fully errorless. Okay, you have still, you have the other categories like eukaryotes and prokaryotes. What do you mean by eukaryotes and prokaryotes? As I told you, if you find difficult in any words, please break the word. Try to break the word. Okay, pro and karyotes, and eu and karyotes. So karyotes means
nuclei. Okay, it comes from the word carry-on, so which means nuclei. Okay, which means nuclei or nucleus. So simply it is nucleus. And pro means what? Pro means what? No, like not your gaming thing. Okay, pro, you're a pro in games. Okay, I know that. So pro means the actual meaning is prokaryote. Pro means primitive. Okay, it is pro means primitive. And EU means this one. The meaning is true. The organisms which has got true nuclei, you call it as eukaryotes, and with the primitive old nuclei, you can call it as a prokaryotes. Okay, that is what you call it as prokaryotes and eukaryotes. That is the meaning. So the cell which, yeah, so somebody, yes, Afifa, a cell which does not have a well-defined nucleus are called as eukaryotes, which has a well-defined nucleus. Okay, it's not which doesn't. So eukaryotes are those organisms which has got a well-defined nucleus. Okay, you can call them as eukaryotes. Okay, that is what. So you're wrong. So please make that clarification that it is eukaryotes is the other way, which has got a well-defined nucleus. Okay. So I'll come to that. We'll see the in details. We'll discuss later on eukaryotes and prokaryotes. Anyways, you have to distinguish between eukaryotes and prokaryotes. After which course we'll, as you come to the regular classes, we'll do that. Try to do that. And then came four kingdom classification. Okay, four kingdom classification was given by four kingdom classification was given by person called as Copeland. Okay, Copeland gave us a four kingdom classification in the year 1956. Okay, much later, 1956, Copeland gave us four kingdom classification, that is starting from Monera, then Protista, then you have again Planta and Animalia. It did not change. He kept it as it is. Okay, which was right also. So that is what. So in which Monera included, okay, Monera included all the prokaryotes, okay, unicellular prokaryotes, and Protista included unicellular eukaryotes, okay, unicellular eukaryotes were included in Protista. Okay, that is what you have in case of four kingdom classification. Okay, then uh, that is about four kingdom classification. Then comes our five kingdom classification. Okay, five kingdom classification, which was, and this is very important, and this is used also. Okay, in our studies, we'll be using the organisms are classified on the basis of five kingdom classification itself. Okay, we are using it for practical purposes. Okay, now this five kingdom classification was given by Robert Whittaker, Robert H. Whittaker. Okay, so it is the name of the scientist, or you can call it as simply R.H. Whittaker ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. He gave this system in the year 1969. Okay, after 1956, Copeland gave us a four kingdom, and 1969, the R.H. Whittaker gave us five kingdom classification. Okay, now this system includes, you have five kingdoms starting from Monera, then you have Protista, then the third kingdom which was added was kingdom Mycota. Okay, or you can call it as the kingdom fungi. Okay, then he kept the same thing, Planta and Animalia. It was not disturbed, it was undisturbed. Then you have Animalia, Planta and Animalia. Now Animalia has got heterotrophic nutrition. Okay, heterotrophic type of nutrition, and Plantae, they are autotrophs, right? You have studied in your seventh standard, I believe. There was a chapter called as nutrition.
in which you have different type of nutrition. You have autotrophic and heterotrophic. And fungi, if you see, it is purely they are heterotrophic, okay, in which they are also having saprophytic type of nutrition, okay. That is what the basic, the very basis of the five kingdom classification was the taking of, I mean, the consideration of nutrition, okay. On the basis of nutrition, they classified, he classified, the main basis was nutrition, okay, remember that. And then you have Monera and Protista, that is unicellular Protista and Monera. Both of them are having unicellular itself, organisms itself, but one Monera is prokaryotes, okay, prokaryotic, that is they do not have a well defined nucleus, and the other one is eukaryotic, okay, eukaryotic, unicellular eukaryotic organisms. That is what you have in case of Protista. Okay, that's all about five kingdom classification. Just to brief them, brief it out. Just you have the all these characteristics were together considered. Okay, here you have cell type, that is prokaryotic, and then you have all other, all of the other are eukaryotes. Okay, you can see all of them are eukaryotes. Cell wall, so different cell wall, the composition of cell wall is different in case of different organisms. Say Monera is, to start with Monera, you have non-cellulosic, you have NAG and NAM. Okay, I'll discuss in the regular classes when we start the regular classes. And you have Protista, in which you have the cell wall is present in some of the organisms, and fungi, it is present without cellulose, okay. And you have the compound is chitin, it is made up of chitin. And plankton, it is present, I mean, the cell wall is made up of cellulose in case of plankton. Animalia, it is absent, okay. Cell wall is absent in case of animals. We don't have a cell wall, we have only a plasma membrane, that's what, okay. Then you have nuclear membrane is absent. As I told you, it is prokaryotes. Okay, they are prokaryotic, hence nuclear membrane is absent. Then you have a body organization is unicellular, and the other one is multicellular. Okay, organ level system classification birth. And here you have loose tissues. Okay, all these things we'll discuss in detail when you come to the regular classes. Okay. Then you have mode of nutrition. You have autotrophic mode of nutrition in Monera, Protista, and all. Then Protista is having a very diverse type of nutrition. They have heterotrophic also, and fungi is purely heterotrophic. They do not have a autotrophic by any way, okay, or any kind. They do not have a autotrophic mode of nutrition. And plants, which is basic source of our food, they are preparing their own food, and they are autotrophic, and we are dependent on them, heterotrophic. Okay, we are animal, I mean animals. We are dependent on those plants, hence we are uh, called as heterotrophic organisms, okay. So that's all as a brief of your five kingdom classification, which was given by Mr. Scientist R.H. Whittaker, Robert H. Whittaker. So yes, so Maruti is asking, yeah, yes, definitely I'll share this chart with you. I'll share the PDF itself, don't worry about that. So we'll discuss in detail. I hope it is understood. Any doubts if you have, please post it, feel free. I hope all of you have understood the class. If that is the case, please give me a thumbs up. Students, so we'll be winding up this class for now. So thank you all for your patient listening. Thank you. So yes, we'll meet you in the next class by tomorrow morning. Yeah, it will be evening. Okay, evening classes will be held from tomorrow itself. Okay, as it is started from today. Okay. So thank you all.